Şimdi arkadaşlar elektrikli motosikletimizin ana şasisini tamamladık. Ama ben şurada büyük bir hata yapmışım. Şimdi ben normalde motorumun maşasını bu şekilde buraya araya sıkıştıracaktım. O yüzden buraya çentikler attım ve bunun hafif böyle yamulmasını sağlayıp burada sıkıştıracaktım maşayı. Ama şurada şöyle bir hata yapmışım. İkisini de içeriden kesmem gerekirken birini dışarıdan, birini içeriden kesmişim. Çok büyük bir hata yaptım. Şimdi beni çok uğraştıracak. Sadece şuralara punta atmam gerekirken şimdi buraların tamamını ya çiviyle bir metal parçasıyla kaynatıp sağlamlaştırmaya çalışacağım. Eğer siz bu benim yapmış olduğum motosikleti yapmak isterseniz bu hataya düşmeyin. O yüzden size anlatayım dedim. Şimdi benim için yapacak bir şey yok. Bunu sıkıştırdıktan sonra kaynaklamak zorundayım ya da tamamını baştan yapmak zorundayım. Tamamını baştan yapmak zor geldiği için bu şekilde yapacağım. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker demişler. Artık ayağa kalkmanın vakti geldi. Bakın civata mivata ne varsa buralara kaynakladım. Yukarısını kaynakladım. Burayı kaynakladım. Üzerlerini de yine civatayla falan sağlamlaştıracağım. Sonra zımparalayıp temiz bir hale getireceğim.